Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here in this particular session, we are going to discuss the 10th April current affairs related MCQs. So then we'll start discussing one by one. The first one, World Homeopathy Day. World Homeopathy Day is celebrated on celebrated on or is observed on, whatever. So then Homeopathy Day is observed on April 10th and April 10th. Generally then that is April 10th is the birth anniversary of the person who introduced this homeopathy to the world, that is Hahnemann. Samuel Hahnemann anamata. Itani birth anniversary ne then we celebrate as Homeopathy Day. World Homeopathy Day. తర్వాత అంటే లైక్ నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. సో ఆన్సర్ సి is the correct one here. Answer C is the correct one for this particular one. So then World Homeopathy Day is observed annually on April 10th to commemorate the birth anniversary of Samuel Hahnemann. So the German physician and Martina, German physician who founded homeopathy, and then in 1755 on April 10th he introduced this particular one. That's why April 10th is observed as World Homeopathy Day. The day honors his contributions to medicine, promoting safe, historic, and personalized treatments for various health conditions according to the National Homeopathy Day anamata. సో హోమియోపతి మనకి చాలా వాటికి చాలా డిసీజెస్కి సోర్స్గా చెప్తారు. ఆస్తమా కానీ, ఎలర్జీస్ కానీ, డెర్మటైటిస్ కానీ, స్కిన్ కండిషన్స్, మెంటల్ హెల్త్, ఆర్థరైటిస్, క్రానిక్ ఎయిల్మెంట్స్, వీటన్నిటికీ హోమియోపతిలో పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇండియా రీసెంట్లీ withdrew its bid to host which major global event in 2028 అంటున్నాడు. Which global event in 2028? 2028లో ఏ గ్లోబల్ ఈవెంట్ నుంచి విత్డ్రా అవుతానని అనౌన్స్ చేసిందని అడుగుతున్నాడు. ఎవరు? ఇండియా. మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇట్స్ అ బిడ్ టు హోస్ట్ విచ్ మేజర్ గ్లోబల్ ఈవెంట్ అని అన్నాడు. ఆప్షన్స్లో G20 ఇచ్చాడు మనకి, G20, Climate Summit, BRICS Summit, World Economic Summit, COP Biodiversity Summit. COP Biodiversity Summit అనమాట. సో ఈ COP Biodiversity Summit నుంచి దెన్ ఇండియా క్విట్ అవుతానని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందుకని అది న్యూస్లో ఉందన్నమాట. So that is the context here we have.
కాప్ బయోడైవర్సిటీ సమ్మిట్ 2028 సమ్మిట్ అన్నమాట. సో తర్వాత మనకి అంటే లైక్ ఈ బిడ్డింగ్ పార్ట్ కనుక ఒకసారి చూస్తే 33rd కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ పార్టీస్ అనమాట. ఇది కాప్ 33 2028లో జరగబోతోంది. సో ఇండియా ఈ బిడ్డింగ్ నుంచి విత్డ్రా అయిందనమాట. ఇండియా విత్డ్రా అవ్వగా, ఇండియా ఈ బిడ్డింగ్ నుంచి విత్డ్రా అయితే ఓన్లీ సౌత్ కొరియా ఒకటే నెక్స్ట్ బిడ్డింగ్కి పాసిబిలిటీ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్ కాప్ 33. సో ఈ కాప్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ పార్టీస్ అంట యాన్యువల్ క్లైమేట్ సమ్మిట్ అనమాట. ఇది కాప్ అనేది ఏంటి అని అంటే కాప్ ఈజ్ యాన్యువల్ క్లైమేట్ సమ్మిట్. యాన్యువల్ క్లైమేట్ సమ్మిట్ ఇది held under the aegis of under the United Nations Framework Conference on Climate Change, UNFCCC దీన్ని కండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో 2023లో జరిగిన సమ్మిట్లో అంటే కాప్ 28 అనమాట. కాప్ 28 మనకి ఎక్కడ జరిగింది అంటే హెల్డ్ ఇన్ దుబాయ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో జరిగిందనమాట 2023లో. సో ఈ పర్టికులర్ సమ్మిట్లో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ దట్ వీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బిడ్డింగ్ అండ్ దెన్ వీ విల్ కండక్ట్ 2028 కాప్ 33 సమ్మిట్ అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దానికోసమని ఒక డెడికేటెడ్ సెల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, హ్యాండిల్ ద ప్రొఫెషనల్ అండ్ లాజిస్టికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ హోస్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాప్ 33 అనమాట. India's candidature was internationally supported, including being welcomed in the joint declaration of BRICS summit లో కూడా 17th BRICS summit లో కూడా దీన్ని కండక్ట్ చేయగలదు ఇండియా అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో మనకి కాప్ 29 వచ్చేటప్పటికి 28 ఇక్కడ జరిగింది, కాప్ 29 కాప్ 30. సో 28 వచ్చేటప్పటికి దుబాయ్, కాప్ 29 వచ్చేటప్పటికి మనకి దెన్ బాకులో జరిగిందనమాట. బాకు అజర్బైజాన్ 2024లో అనమాట. కాప్ 30 వచ్చేటప్పటికి 2025లో జరిగింది ఎట్ బీలం, బ్రెజిల్లో జరిగిందనమాట. కాప్ 31 వచ్చేటప్పటికి 2026లో ఇయర్ జరుగుతుంది, జాయింట్లీ బై టుర్కీ అండ్ ఆస్ట్రేలియా టర్కీ ఈ రెండు హోల్డ్ చేయబోతున్నాయి. కాప్ 32 దట్ ఈస్ 2027 అనమాట. దట్ విల్ బి బై ద scheduled in Ethiopia అడిస్ అబబా. దట్స్ అ పాయింట్. ఈ బిడ్డింగ్ నుంచి ఇండియా బయటకు వచ్చింది దేనిలోనంటే కాప్ 33 2028 సమ్మిట్ నుంచి. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. UNFCCC దెన్ మనకి బాన్లో ఉంది, బాన్ జర్మనీలో ఉంది దీని హెడ్ క్వార్టర్స్. జర్మనీలో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందన్నమాట. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. Moving to the next one, National Highways Authority of India plans to develop Arogya van. So then NHAI. ఏంటి ఆరోగ్య వ్యాన్, వాట్ ఈస్ దిస్ కాంటాక్ట్స్ అనేది చూద్దాం. ఆరోగ్య వ్యాన్ అలాంగ్ హైవేస్ ఫర్, దేనికోసం ఆరోగ్య వ్యాన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం? National Highway Authority of India has launched this Arogya Van initiative to develop medicinal tree plantation అనమాట. To develop a medicinal tree plantation besides the road అనమాట, ఇరువైపులా అనమాట. Tree plantation along the national highways.
along national highways. So tourism promotion, industrial corridors, medicinal plantation. Medicinal plantation direct ga ichadu. Answer C is the correct one. Answer C is the correct one. This initiative will be implemented across multiple states, making it a multi-state national level project. Multi-state national level project anamata. National level project. So the initiative also aligns with the promotion of the traditional systems of medicines such as Ayurveda and conservation of indigenous medicinal plants, etc. anamata. So the first phase of the initiative covers in 17 land parcels over 62.8 hectares anamata. Target of planting approximately 67,000 medicinal plants. So that is a part. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Union Cabinet recently approved 40,000 crore for Kamala. So which hydroelectric projects are there? That is Kamala and Kalai 2. Answer B is the correct one anamata. B is the correct one. So then recently news lo unna context ide. Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs, which is chaired by Prime Minister, has approved two hydroelectric projects anamata at Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh lo there's a part total outlay with the 40,000 crores and the installed capacity anta ante installed capacity is 1200 megawatts. 1200 megawatts. Completion 78 months. Completion period 78 months. This is the one anamata. Kamala hydroelectric project will develop on the Kamala river. ఇది వచ్చేటప్పటికి కమలా రివర్ మీద రివర్స్ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఆన్ కమలా రివర్. కలై 2 వచ్చేటప్పటికి కలై 2 ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ ద జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ ద NHP and NHPC Limited and THDC anamata. So then the project will also contribute to the stability of the Brahmaputra basin anamata. Brahmaputra basin stability కోసం కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొవిజన్ ఇదని చెప్పుకోవాలి. So Kamala hydroelectric project will be developed on Kamala river, which is a tributary of Brahmaputra. And Kalai project will be constructed on ఈ Kalai project వచ్చేటప్పటికి లోహిత్ రివర్ అన్నమాట. లోహిత్ రివర్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న 1200 మెగావాట్స్ దీనిదేనమాట. ఇది 1200 మెగావాట్స్, ఇది వచ్చేటప్పటికి 720 మెగావాట్స్. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ హియర్. రెండు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అన్నమాట. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో. సో ఆన్సర్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. Indian Army will participate in exercise Cyclone 4 with which country అన్నాడు. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. విత్ ఈజిప్ట్ అన్నమాట. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Cyclone 4. Cyclone 4. The exercise is being conducted at Anshas of Egypt from April 9th to 17th, 2026.
And India contingent comprises 25 personnel from Special Forces Unit of Indian Army. Indian Army నుంచి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి 25 పర్సనల్ పర్సన్స్ కాదు పర్సనల్ ఆఫీసర్స్. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి 4th ఎడిషన్ అనమాట. 4th ఎడిషన్. ఫస్ట్ ఎడిషన్ 2023లో జరిగింది జైసల్మేర్ రాజస్థాన్. సెకండ్ ఎడిషన్ వచ్చేటప్పటికి 2024 అన్షాస్ ఈజిప్ట్లో జరిగింది. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్స్ అనమాట ఒక చోట. థర్డ్ సమ్మిట్ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ ఎడిషన్ మళ్ళీ జైసల్మేర్లో జరిగింది 2025లో. జైసల్మేర్ రాజస్థాన్లో జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి 2026 4th ఎడిషన్ విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ అగైన్ అనమాట. ఈజిప్ట్ అన్షాస్. That is the point here we have. Moving to the next one. Which country became the world's first 10 giga nation? 10 giga nation with the ultra fast internet. Ultra fast internet అంటున్నాడు. సో దెన్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. యుఎస్ కాదు, సౌత్ కొరియా కాదు, జపాన్ కాదు. దట్ ఈస్ యుఏఈ కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. యుఏఈ న్యూస్లో ఉంది మనకి. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ has become the world's first country to launch 10 giga internet network. So network operates on upper 6 gigahertz, upper 6 gigahertz anamata. Spectrum turn 6 gigahertz కంటే పైన, అంటే దాదాపుగా 6425 to 7125 మెగాహెర్ట్జ్ అనమాట. విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద గోల్డెన్ స్పెక్ట్రమ్. దీన్నే కాల్డ్ యాజ్ ద గోల్డెన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ప్రొవైడింగ్ బోత్ వైడ్ కవరేజ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై స్పీడ్స్ టర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని గోల్డెన్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తారు. అండ్ దిస్ లాంచ్ వాజ్ షోకేస్డ్ డ్యూరింగ్ ద సమేనా కౌన్సిల్ లీడర్స్ సమ్మిట్. So this was launched during Samina Council Leaders Summit. నెక్స్ట్ జనరేషన్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ అనమాట. అట్ యుఏఈలో జరిగిన సమ్మిట్లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. That is a point. Answer D is the correct one. Moving to the next one. The state declared cancer as a notifiable disease. NDగా అనౌన్స్ చేసిన స్టేట్ ఏదైనా అన్నాడు. ఏపీ కాదు, కర్ణాటక కాదు, తమిళనాడు కాదు. దట్ ఈస్ తెలంగాణ. ఆన్సర్ D is the correct one. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ declared cancer as notifiable disease. And reported by the healthcare facilities across the state within 1 month for all diagnosed cases, both new and existing, to be reported by healthcare facilities across the state with 1 month and చెప్తున్నారు. Mandate covers government, private, cooperative hospitals, diagnostic labs, clinics, Ayush centers, NGOs and insurance entities, with the district medical and health officers responsible for ensuring the compliance. So this initiative aim ఏంటి అంటే, this is aim to support evidence based policy planning,
early detection, screening programs, a treatment, and then research ఇలాంటి వాటి ఫోకస్ చేస్తారన్నమాట. రీసెర్చ్ ఎక్సెట్రా అన్నమాట. సో దెన్ కేసెస్ని రిపోర్ట్ చేయడానికి సెంట్రలైజ్డ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ద ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద. So then are automatically registered for people reporting, while others must obtain login credentials to submit case data. That is a part under Rajiv Arogyasri. Answer D is the correct one. Moving to the next one. The passport office in which city launched the Braille and sign language services? So then Delhi, Mumbai, Bhopal, Jaipur, Lucknow. So the Bhopal passport office, answer C is the correct one. So the regional post office Bhopal of Madhya Pradesh launched a Braille script and sign language services to the improve accessibility, differently abled applications. Differently abled applicants. That's the one. Bhopal anamata. So passport office, Braille script, sign language మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. And then this RPO Bhopal became first passport office in India to introduce accessibility services for applicants with visual, speech and hearing impairments. There's a point here we have. So then moving to the next one, answer C is the correct one here. Moving to the next one, who was recently appointed as a US Governor's Chair? US Governor's Chair ki evaru appoint ayyarani adugutunnadu. There is a question asked. So Deep Jariwala. Answer C is the correct one. US Governor's Chair. So he will joint role. He will avail with the joint role between University of Tennessee and Oak Ridge National Laboratory. So వీటికి అన్నమాట joint role between these two entities. So Deep Jariwala has been appointed as a UT ORNL. UT అంటే University of Knoxville and Oak Ridge National Laboratory అన్నమాట. Governor's Chair for Quantum Devices.
He turned the governor's chair for quantum devices. Quantum devices anamata. A prestigious research leadership position in the United States anamata. Prestigious research leadership position in US. There's a point here we have. Answer C is the correct one. Next one. Which veteran Congress leader and former union minister recently passed away? Sheila Dikshit Kadu. Mohsina Kidwai. Yes. Mohsina Kidwai. Answer B is the correct one. And veteran Indian Congress INC leader and former union minister Mohsina Kidwai. Mohsina Kidwai, she passed away anamata, and she served as the member of parliament in Lok Sabha for 3 consecutive terms. Lok Sabha 3 consecutive terms, 6th, 7th, 8th terms anamata, representing Meerut constituency. Meerut constituency during 1978 to 1989 ఈ గ్యాప్ లో ఎంపీగా చేశారన్నమాట. కిద్వాయ్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇన్ రాజ్యసభ ఫర్ ద 2 consecutive terms. 2004 to 2016 ఛత్తీస్గఢ్ ఎంపీగా రాజ్యసభ మెంబర్గా హోల్డ్ చేశారన్నమాట. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. షీ ఆథర్డ్ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఈవిడ రాసిన పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. షీ ఆథర్డ్ మెమోయిర్ టైటిల్ మై లైఫ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్. మై లైఫ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. దిస్ ఇస్ ద బుక్ రిటన్ ఇన్ 2024 అన్నమాట, documenting her decades of experience and insights from public service. She authored a memoir అన్నమాట, తన గుర్తుగా రాసుకున్నారు ఈ బుక్ని. సో బుక్ నేమ్డ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ 2024. Moving to the next one. According to the Indian Space Situational Assessment Report, how many successful space launches were recorded in 2025? That is 315. Answer D is the correct one. Indian Space Situational Assessment Report. Indian Space Situational Assessment Report. ISSA report anamata 2025. 315 successful space launches were conducted globally in 2025. Globally 315 successful launches of the satellites anamata. Successful space launches. దీనిలో ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ కనుక వస్తే అమాంగ్ ఇండియన్ లాంచ్ వెహికల్స్, సో లైక్ ఇండియన్ శాటిలైట్స్, ఇండియా 86 అనమాట. ఇండియా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది శాటిలైట్స్ దీనిలో 315లో 86 అనమాట. ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్గా 86, ఆఫ్ విచ్ 27 ఆర్ ఆపరేషనల్. 27 ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. 23 వచ్చేటప్పటికి డిఫంక్ట్ అయ్యాయి, డిఫంక్ట్. అండ్ దెన్ ఇంకో 36 వచ్చేటప్పటికి 36 హ్యావ్ డికేడ్ క్లోజ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇవి మనకి ఇండియా టోటల్. సో ఇండియన్ స్పేస్ సిచ్యువేషన్ రిపోర్ట్ 2025 reported that 315 successful space launches were conducted globally in 2025 నాటికి.
The total number of Indian satellites in orbit stands. India total number of satellites. Total number of satellites stands 86. 86. Antekakunda report noted that IRNSS ID 1D, sorry, IRNSS 1D, Indian Regional Navigation Space Satellite System, Indian Regional Navigation Satellite System 1D was decommissioned. దీన్ని decommission చేశారు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్స్ మిషన్ లైఫ్. డికమిషన్ అయింది మిషన్ లైఫ్ అయిపోవడం వల్ల. సో ఇలాంటివి కార్నర్ నుంచి అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయాలి. సో అమాంగ్ ఇండియన్ లాంచింగ్ వెహికల్స్, ఇండియాలోని లాంచింగ్ వెహికల్స్లో మనకి ఎస్ఎస్ఎల్వి స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ అంట, తర్వాత జిఎస్ఎల్వి, పిఎస్ఎల్వి, ఇవి యాక్టివ్ అన్నమాట. వీటిల్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే లైక్ వీటి నుంచి ప్రయోగించిన వాటిల్లో సో కొన్ని సక్సెస్, కొన్ని డికే అయినవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. 42 పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్, రాకెట్ బాడీస్ ఇన్ ఆర్బిట్ అండ్ 19 హ్యావ్ డికేడ్. ఈ ఫర్దర్ స్టేటెడ్ దట్ జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ బాడీస్ ఆర్ ఆర్బిట్లో ఉన్నవి 10 అనమాట. ఇవి ఆర్బిట్లో ఉన్నవి 10 అండ్ దెన్ అండ్ హ్యావ్ 4 జియోయింగ్ సింక్రనస్ ఆర్బిట్స్. 4 ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి, 10 డికే అయ్యాయి, మొత్తం 14. ఇది 4. ఆర్బిట్లో ఉన్నవి జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ నుంచి పంపించిన వాటిలో 4 ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి, 10 డికే అయ్యాయి. పిఎస్ఎల్వి నుంచి కనుక మనం చూస్తే 42 ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి, 19 డికే అయ్యాయి. అదే ఎస్ఎస్ఎల్వి కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ఎస్ఎల్విలో 4 స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ రాకెట్ బాడీస్ హ్యావ్ డికేడ్. 4 డికే అయ్యాయి, తర్వాత 4 డికే అయ్యాయి అనమాట. 3 వచ్చేటప్పటికి 3 ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఆర్బిట్లో ఉన్నవి, తిరుగుతూ ఉన్నవి అనమాట. తర్వాత డికే అయినవి అంటే మొత్తానికి పనిచేయడం మానేసినవి, కోల్పోయినవి, వాటి పవర్ కోల్పోయినవి అనమాట. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ రివైజ్డ్ ఇండియాస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 27 గురించి ఒక రిపోర్ట్ అందజేసింది. దాన్ని మనం సిఏ ఇన్సైడర్ కింద హోల్డ్ చేద్దాం. వరల్డ్ బ్యాంక్ రివైజ్డ్ ఇండియాస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 27. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 27 అన్నాడంటే 26-27 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అనమాట, బడ్జెట్ ఇయర్ అనమాట. గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ 2 అంటున్నాడు. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎవరు ఇచ్చారు రిపోర్ట్ అనేది తెలియాలి. ఎక్కడ హోల్డ్ చేసిందంటే 6.6% అని హోల్డ్ చేసింది. 6.6 అని for the financial year 27. It is an increase of 30 basis points. 30 basis points పెరగడం అంటే 0.30% పెరగడం. 30 basis points పెంచింది ప్రీవియస్ దానికంటే, ఎర్లీ స్టాటిస్టిక్స్ కంటే. సో దెన్ ది స్టాటిస్టిక్స్ పబ్లిష్ చేసింది ఎవరు అని అంటే, పబ్లిష్డ్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్ రివైజ్ చేసింది, పబ్లిష్ చేసింది సౌత్ ఏషియా ఎకనామిక్ అప్డేట్ రిపోర్ట్. South Asia Economic Update Report. This is the one అనమాట, అప్డేట్ రిపోర్ట్ అనమాట. ఇది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2025కి వచ్చేటప్పటికి 7.1% అని వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పింది. 26కి వచ్చేటప్పటికి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 7.6, అండ్ ఇప్పుడు 2027కి వచ్చేటప్పటికి that would be 6.6 అని చెప్తుంది అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ. దట్ ఇస్ ద వన్. సో దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ 2
ఇండియాస్ ఫోర్కాస్ట్ అనమాట. ఇండియాస్ గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఫిన్టెక్ కంపెనీ రీసెంట్లీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ యూనికార్న్. సో ఇది ఒకటి న్యూస్లో ఉంది మనకి. ఒక ఫిన్టెక్ కంపెనీ దెన్ యూనికార్న్ క్లబ్లోకి వచ్చింది. యూనికార్న్ క్లబ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, యూనికార్న్ క్లబ్ అంటే $1 billion $1 billion యూనికార్న్ అని చెప్పాలి అని అంటే $1 billion వర్త్ కంపెనీ అవ్వాలి. వర్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ $1 billion దాటాలి. వర్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ $1 billion దాటితే దాన్ని యూనికార్న్ అంట. సో ఒక కంపెనీ హోల్డ్ అయింది, అదే మనకి 1.5 billion వాల్యుయేషన్ తోటి యూనికార్న్ క్లబ్లోకి వచ్చింది అనమాట. దట్ ఈస్ కంపెనీ పేరు వచ్చేటప్పటికి క్రెడిట్బీ. ఇది డిజిటల్ లెండింగ్ ఫర్మ్ అనమాట. డిజిటల్ లెండింగ్ ఫర్మ్ entered in the unicorn club and then this credit third unicorn in 2023. ఇది ఇండియాస్ థర్డ్ యూనికార్న్ 2026లో ఇన్ 2026. దీని ముందు వచ్చింది ఏంటి అని అంటే 2026లో వచ్చిన యూనికార్న్స్లో ఫస్ట్ వన్ జస్పే జనవరిలో ఎంటర్ అయింది. తర్వాత సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి నేయాస్ ఫెబ్లో వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు థర్డ్ ఏంటి అని అంటే క్రెడిట్బీ. సో ఇది 2016లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2016 బై ద మధుసూదన్ ఏకాంబరం, కార్తికేయన్ కృష్ణస్వామి అండ్ వివేక్ వేద. ద కంపెనీ ఆపరేట్స్ త్రూ ద ఆర్బీఐ రిజిస్టర్డ్ ఎన్బిఎఫ్సి ఆర్మ్ అనమాట. అండ్ కో-లెండింగ్ పార్ట్నర్గా హోల్డ్ చేశారు దీన్ని. దిస్ వర్క్స్ యాజ్ అ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ రిజిస్టర్డ్ ఎన్బిఎఫ్సి. ఆర్బీఐ రిజిస్టర్డ్ ఎన్బిఎఫ్సిగా టర్న్ అవుతుంది ఇది. అండ్ కో-లెండింగ్ పార్ట్నర్గా అనమాట క్రెడిట్బీ. That is our context here we have. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.